Taste the Daily. Taste the Daily. Holidays nale adi namma GT Holidays da South India's #1 travel brand. Hello Ritu garu, welcome to Galatta Telugu. Thank you so much. Finally, వరుడు కావాలన్న మూవీ గురించి స్టార్ట్ చేస్తాం. Okay. నాకు యాజ్ అ మూవీగా నాకు దాని మీద ఐ హ్యావ్ మై షేర్ ఆఫ్ క్రిటిసిజమ్స్, బట్ మీ క్యారెక్టర్ నాకు చాలా ఇష్టం. ఆ మూవీలో నాకు మీ క్యారెక్టర్ నాకు చాలా ఇష్టం. అంటే భూమి అనే క్యారెక్టర్ ఏజ్ కూడా షీఈస్ లైక్ 30 సంథింగ్ అని చెప్తారు కదా. Yes. షీఈస్ లైక్ సమ్ 30-year-old. మదర్ నుంచి ఇమ్మెన్స్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. నాకు చాలా మంది తెలుసు, Yeah. లైక్ యునో నేను ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలనుకుంటున్నాను, నాకు కెరియర్ అనేది ఒకటి ఉంది, బట్ మీరు జస్ట్ నా ఐడెంటిటీని ఒక మ్యారేజ్కి ఒక రిలేషన్షిప్కి కన్ఫైన్ చేస్తున్నారు అని తన యాంగ్స్ట్ తన లోపల ఉంటుంది. టెల్ మీ అబౌట్ దట్ క్యారెక్టర్ అండ్ వై డిడ్ యూ థింక్ ఫిల్మ్ డింట్ వర్క్? వాట్ అయ్యాక అనలైజ్ చేసుకొని ఉంటారు కదా, వేర్ డిడ్ యూ థింక్ ఇట్ మిస్ ద మార్క్? So a lot of girls actually did come up to me and say we could relate a lot to the character because that is what we are going through in real life. So it felt good that I could, connect with so many girls. Probably they could see themselves in the character, through me. So it felt good. Why the film didn't work well, I have no idea. But there are so many people who come up to me and say that they watched the film. I think post its OTT release. So that's what I keep wondering. Mali, they could have just gone to the theater and watched the film, and maybe the film would have been a success. But I think in a way this is also a success. A lot of people have watched the film, and they talk about the film, about my character. So I think in a way it's a success. యా, ఇప్పుడు సక్సెస్ అనేది మీరు ఎలా చూస్తారు డెఫినేషన్? లైక్ ఒక సినిమా ఆడి ఓకే ఇంత కమర్షియల్, దాని నుంచి ఇన్ని ఆపర్చునిటీస్ కింద ట్రాన్స్లేట్ అవ్వాలి, దట్ ఈస్ ఒక డెఫినేషన్ ఆఫ్ సక్సెస్. ది అదర్ డెఫినేషన్ ఇస్ దిస్, లైక్ మనం చేసిన వర్క్ యాజ్ అన్ యాక్టర్గా యూఆర్ పోర్ట్రేయింగ్ అ క్యారెక్టర్. ఆ క్యారెక్టర్ అనేది కొంతమందితో రెజనేట్ అవుతుంది, వాళ్ళకి ఒక లెవెల్ ఆఫ్ కంఫర్టో లేకపోతే వాళ్ళని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, అది కూడా ఒక లెవెల్ ఆఫ్ ఇది. సో మీరు ఎలా చూస్తారు? As you said, everybody's definition of success is different. My definition of success is getting to do the kind of work that I want to do, getting to work with some amazing people, getting to touch people's hearts. I think that's what success is to me. I think a lot of people, post Peli Chupuru release also expected a lot of things from me. They feel like I didn't cash in on the success or whatever. But, for somebody like me who's been an accidental actor, my journey so far feels surreal to me. It can be two ways. I can either be regretful about the choices that I make and be bitter about it for things that didn't work out or whatever. Or I could just be grateful for the kind of work that I've been doing and continue doing the same. అబ్సల్యూట్లీ అంటే ఇది ఇంకొకరు కూడా నాకు ఎవరో చెప్పారు, లైక్ ఈ ఫీల్డ్లో ఉండేవాళ్ళు ఇట్స్ లైక్ సక్సెస్ అనేది ఓకే ఒక సినిమా హిట్ అవ్వడం అది మన చేతిలో లేదు, బట్ నచ్చిన పని చేయడమే ఇస్ అ బిగ్ థింగ్. Yes, for me that is true happiness. A calm mind and a happy heart is the definition of success according to me. అబ్సల్యూట్లీ. ఇప్పుడు నేను మీవి కొన్ని ఫిల్మ్స్ పాయింట్అవుట్ చేస్తాను. నాకు మీ ఫిల్మోగ్రఫీ చాలా ఇష్టమైన ఫిల్మోగ్రఫీ. జస్ట్ అలా వికీపీడియాలో గ్లాన్స్ చేస్తుంటే ఒక 3-4 ఫిల్మ్స్కి మధ్యలో ఒక మంచి ఫిల్మ్ ఉంటుంది. అంటే ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఆ 3-4 బ్యాడ్ అని కాదు, బట్ దేర్ విల్ బి వన్ రిమార్కబుల్ ఫిల్మ్, లైక్ ఒక నిన్నెల ఓకే, ఒక 2 ఫిల్మ్స్ తర్వాత నిత్తమొరు వానం ఉంటుంది. ఓకే, నిత్తమొరు వానం ఐ రిమెంబర్ చెన్నైలో పిచ్చ వర్షాలప్పుడు ఐ వాజ్ చాలా లో ఫేజ్లో ఉన్నాను నేను అప్పుడు. ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ చెన్నై. అప్పుడు నేను వెళ్ళి నిత్తమొరు వానం చూస్తున్నా, చాలా కంఫర్ట్ అనిపించింది ఆ మూవీ. అంటే ఆ క్యారెక్టర్ కూడా లైక్ హీఈస్ గోయింగ్ త్రూ సంథింగ్, వాడు ఒక ఊరికి వెళ్తున్నాడు, ఒక ట్రావెల్. లైక్ వెన్ ఐ వాక్డ్ అవుట్ ఆఫ్, అంటే లాస్ట్లో ఒక సీన్ ఉంటుంది కదా కొచ్చిలో, వేర్ యూ అండ్ అశోక్ సెల్వన్ ఆర్ రన్నింగ్ అండ్ కెమెరా ఇట్లా, లైక్ వావ్, ఫెల్ట్ సో కంఫర్టబుల్. అండ్ నిన్నెల ఆల్సో వెరీ కంఫర్టింగ్ ఫిల్మ్ ఫర్ మీ. సో అలా మీ ఫిల్మోగ్రఫీలో కొన్ని బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి. నేను కొన్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తా, వాటి నుంచి మీరు యాజ్ అ పర్సన్ కానీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ కానీ ఏం నేర్చుకున్నారు, ఆ ఫిల్మ్ మీకు ఎలా హెల్ప్ అయిందో చెప్పండి. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ నిన్నెల. How did it change me as a person? What did you learn from it? How did it help you as a person or an actor? So Ninila was shot majorly in the UK, and it was just like a small team working on the film, and we had a great time. It was a small setup and everything, but the process was very enjoyable.
And I think it's an underrated film. It's horribly underrated. But it has like a cult fan following, Yeah. which is great, and it feels really special. Kanum Kanum Kolayeduthalu. I think when I think of Kanum Kanum Kolayeduthalu, I think of the people that I got to work with, be it Dulkar or our director Desing. I think that was like my most favorite work experience. So only happy memories when I think of the film, honestly. ఓకే మార్క్ యాంటనీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫిల్మ్. ఓకే నేను జనరల్గా మూవీ ట్రైలర్ చూసి మనకు ఒక పర్సెప్షన్ ఉంటుంది కదా, Yeah. ఓకే ఈ సినిమాలో రితిక్ ఏం పెద్ద ఉంటుంది, ఇట్ హ్యాస్ ఎస్జే సూర్య హూస్ గోన్ లైక్ ఈట్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద ఫిల్మ్, దిస్ విశాల్, ఇద్దరికి డబుల్ రోల్స్. వాట్ విల్ రితు హ్యావ్ అంటే ఆ క్యారెక్టర్ కూడా ఏదో ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. హెడ్ మార్క్, తనకు ఒక బ్యాక్ స్టోరీ, దాని నుంచి చెప్పండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఓన్లీ. See, I did that film purely because I enjoyed the narration. I just had a feeling that this could work. It's not my usual choice of films, but that is what my intention was, to just be a part of a film that people would usually not see me in. And I think the film's success gave me some sort of validation, honestly, that maybe I'm making the right choices, you know. So yeah, I think it gave me like a sense of validation. నిత్తమరువానం. See, I'm someone who loves traveling, okay, and we got to travel to some amazing places. We got to travel to Himachal, Manali, and all those places, and you know, some of the things that we experienced were so surreal. Like the first snowfall of the year happened when we, you know, just started shooting there. So yeah, like sometimes, you know, post a film's experience is when you actually you know, start valuing it a lot more. So I think Nitham was one such experience for me. లవ్లీ. Yeah. అండ్ మీ కెరీర్ ఓకే ఒకే ఒక జీవితం కూడా చెప్పండి. Again, like I remember the first time Karthik had narrated the script, it was actually a phone narration. Can you believe it? ఓకే డస్ ఇట్ But- వర్క్? It did for that film. డైరెక్టర్ని జడ్జ్ చేయాలి కదా, లైక్ I don't know. I just had a you know, good feeling about it. I had a positive feeling about it. By the end of the narration, I had like tears in my eyes, and I purely wanted to do it because I loved the story. Although I had like a very small role to play, I did it purely because I loved the story, and I was greedy at that point. I was like, I don't want to let go of this opportunity. It was just that. ఓకే. అండ్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఎందుకు ఇట్ టుక్ సో లాంగ్ ఫర్ అస్ టు డూ అన్ ఇంటర్వ్యూ అంటే మీరు చాలా సెలెక్టివ్గా ఉన్నారు కాబట్టి. Right. అండ్ మీ కెరియర్లో కూడా దేర్ ఆర్ లాంగ్ గ్యాప్స్ ఆఫ్ వెయిటింగ్ Yes. ఇన్వాల్వ్డ్. ఓకే పెళ్లి చూపుల తర్వాత ఓకే 2017లో యూ హ్యాడ్ కేశవ అండ్ ఆల్, బట్ దెన్ ఫర్ సమ్ 3 years 18 యూ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిలీజ్, 19 యూ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిలీజ్, 20 ఓకే అవుతున్నాయి. ఈ వెయిటింగ్ పీరియడ్ అనేది ఎంత డిఫికల్ట్ అండ్ హౌ డూ యూ మేనేజ్ టు గెట్ త్రూ ఇట్? So for me, to get films wasn't a struggle. టు గెట్ ద రైట్ వన్స్. To get the right ones was a struggle, and the waiting period, I think, was a struggle because people start questioning you, not because of anything else. Like, I always had a feeling that no, maybe if I wait, I'll get good films. But you know, it's sometimes your parents tell you some things or your friends tell you certain things. They don't understand, you know, your thought process. So that part was very difficult. But having said that, I actually have like a great family who support me, a great set of friends. So initially, I think in the beginning, they didn't really understand my thought process as much. But I think much later, they started understanding it and accepting it. And they're proud of me for the work that I've done. You know, like my mom, for example, when she goes to like say, you know, parties or family functions or whatever, people come up to her and talk to her, and you know, they talk about my work. She feels extremely proud. She comes back home and you know, tells me things. So yeah, I feel great. Yeah. సూపర్. అండ్ ఇప్పుడు యాక్టింగ్ పరంగా వస్తే నాట్ ఎ టెక్నికల్ క్వశ్చన్, యాక్టర్స్ అందరికీ ఒక లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేస్తుంది కదా, లైక్ కెమెరా ఎంత దూరంలో ఉంది, లైక్ మార్క్ ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ, ఇది నాకు నవీన్ చంద్ర గారు చెప్పారనమాట. ఒక పాయింట్లో హీ బికేమ్ సో క్లినికల్ అంట అబౌట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్, లైక్ కెమెరా ఎక్కడ ఉంటే నేను నా ఫేస్ని ఇలా పెట్టుకుంటా, బికాజ్ యూ వాజ్ సో కాన్షియస్ అబౌట్ ఎక్కడ కెమెరా ఉంది అని చెప్పి. అండ్ మీరు కూడా ఒక సీన్ షూట్ చేస్తుంటే వైడ్ అని క్లోజ్ అని చాలా ఉంటాయి కదా, లైక్ టేక్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ పెళ్లి చూపులో కాఫీ షాప్ సీన్, లైక్ ద ఫైనల్ కాన్వర్జేషన్, ద వే ఇట్ ఈస్ షార్ట్ అంటే ఒక మిడ్ ఒక వైడ్, అది వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఇంటిమేసీ వచ్చినప్పుడు మిడ్కి వెళ్తుంది, వాళ్ళిద్దరి మధ్య కొంచెం కోపం భేదం వచ్చినప్పుడు వైడ్కి వెళ్ళిపోద్ది, వాళ్ళ మధ్య డిస్టెన్స్ చూపించడానికి. కెమెరా అనేది ఎక్కడ పెడుతున్నారు,
ఇవన్నీ మిమ్మల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి యాజ్ అన్ యాక్టర్గా, లేకపోతే ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ద కెమెరా, నేను జస్ట్ నా పర్ఫామ్ చేస్తాను అలా ఉంటారు? విచ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ యాక్టర్ ఇస్ రితు వర్మ? I actually don't pay attention to what is going around me when I'm acting. Of course, I'm aware of where the camera is placed, but I'm not very conscious of it. I like being very spontaneous. For me, that moment is about me and who's opposite me, in front of me, my co-star. And it's about the moment for me. Everything else around, like, just, I don't know, dissolves. Okay. Yeah. You know, it's very strange because growing up, I was a very shy kid. I had stage fear and all of that. But when I'm in front of the camera, I feel at home. You know, and I forget the world around me. It's like sometimes I have like blinders. So I don't look here and there. It's just like between me and my co-actor. And I try to give it my all. అండ్ మీ కో-యాక్టర్ నుంచి ఎంత డ్రా చేసుకుంటారు? A lot, I think. You know, for my reactions to look authentic and as natural as possible, I think, yeah, I draw a lot of it from my co-actors. Nice. Can you give an example? Swag lo etla, because Vishnuto almost 10 years back, it's like a life coming a full circle kada. Prema is kadal. Yeah. For both of you, what is your dynamic with him, like act chestunnappudu? You know how he acts. So how do you draw from his performance? Emanna unnaya examples of you guys complementing each other on idi? You know, Vishnu is very different on and off screen. Off screen, he's a very shy person. He opens up only to like certain people if he feels comfortable. But in front of the camera, he's a different person. And it's actually very inspiring to watch that, you know, especially in a film like this, where he's playing multiple characters. Yeah. You know, the first film that we did together was a very simple story. It was like a love story. Yeah. And this is like a complete contrast from that film. And we're getting to play such contrasting characters, not just one character, but like multiple characters. And I also got to play like two different characters. The fact that he's, you know, so hardworking, so sincere, so dedicated towards his work inspires me a lot. And automatically I feel like I need to do my best foot forward. I need to keep my best foot forward. You know, like he had so much prosthetic work in the film. Like sometimes he would just sit 4-5 hours to get that done. Then he would come on set and then we would do our scenes. You know, but I never saw him complain or like get irritated. You know, like there must have been times where I must have like felt like, oh God, how long is it going to take and things like that. But I've never seen him complain. You know, I think that's the kind of dedication he has towards his work. And I think in this film especially, he's given his all. I think he's outdone himself. This is a very difficult film for him, but he pulled it off. Nice. Yeah. మీ హోంవర్క్ ఎలా ఉండే ఈ మూవీకి? So Hasid gave me a lot of inputs before the beginning of the shoot. ఇన్పుట్స్, ఎలాంటి ఇన్పుట్స్? I think as an actor, I kind of surrendered to him because this film came to me at a point where I was looking to do something challenging, to come out of my comfort zone. Okay, in every actor's journey, I think there comes a point where you feel like you're doing similar roles, and you know you want to do something more challenging. You know you have the potential, but somebody needs to like explore it, right? Yeah. So it came to me at that point, and I'm so glad it was with Hasid because he's a very collaborative director. For him, I think the artist's comfort comes first. So we did like multiple look tests, and I like sort of surrendered to him. I was like, you tell me what to do, I'll do it. So for one character, we went with like a tan look and like unkept hair and, you know, this rugged look. Like her clothes also are like sort of messy, like she's very tomboyish and things like that. I did like everything that I was like, yes, let's do it. You know, whatever is your vision, I'll go with it. And then again, the queen character as well. She's not some, you know, good queen. Like I play like an evil queen in the film. Yeah. You know, she is the queen of a kingdom which is ruled by women. She doesn't believe in having a male heir. She's arrogant. You know, both of these characters like are very different from who I am in real life. I'm not loud. I'm a very soft-spoken person. I'm someone who's not very strongly opinionated. Really? Even if I have opinions, I'm not very vocal about my opinions. Okay. You know, I might not go on social media and share my thoughts all the time. I might not discuss things with everyone.
There are things that I have opinions on, but I probably would keep it to myself or share it with my friends and family and things like that. Okay. So that way, both these characters are very different from my real life personalities. But I think I surrendered to him. I was like, what, you tell me your vision and I'll just go with it. Is it very important for you that the film's politics kind of align with your ideology or beliefs? Not really, not all the time, I would say. Then I would end up just waiting for a very long time, I think. There needs to be certain like creative freedom, cinematic liberties that need to be taken. So yeah. Because this is going to be kind of a lot of politics in the sense. I'm sure this film is going to create a lot of discussion. Yeah, maybe, which is a good thing. Yeah. Which could be a good thing. Yes. Nice. So మీరు మోడల్ ఆఫ్ చెన్నైలోనే ఉన్నారు, మోడల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో కూడా ఉన్నారు, విచ్ ఇస్ కూల్ థింగ్. మోడల్ ఆఫ్ చెన్నైలో ఆ కాదల్ ఎన్బదు హార్ట్కుల్లో இருக்கிற ఎమోజీ, దాంట్లో యువర్ క్యారెక్టర్ ఈస్ వెరీ వాట్ యూ కాల్, సినిమాని చూసి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయి షీ హ్యాస్ హర్ ఓన్ సినిమా కైండ్ ఆఫ్ క్రియేట్స్ అ పర్సెప్షన్ ఇన్ హర్ హెడ్. అలా మీకు ఎప్పుడైనా జరిగిందా? వర్ యూ అన్ అబ్సెసివ్ మూవీ వ్యూవర్? Not an obsessive movie viewer, but I've always been a movie buff. Like growing up, I grew up watching Hindi films though. Like my mother tongue is Hindi. So I loved Karan Johar movies, Yash Raj movies. That's the kind of films that I grew up watching. Or in Hollywood, say, films like Jumanji and Twister and Jurassic Park and all of these films. But yeah, I was an obsessive. Like I'm not like that character. Deep down, I think I've always been filmy. Like even now, I'm like a filmy person. I feel, like when I listen to certain songs, I like have imagination. Like, all of that happening. So yeah, actually that character I could relate in many ways because in real life I'm also a hopeless romantic. I think a lot of girls go through what she went through. Phase, yeah, it was a fun short film to be a part of. I love comedy as a genre. That gave me an opportunity to explore, comedy and show that fun side of me. Otherwise, people keep complaining that I only do serious roles. So yeah, with that short film, it was my effort to like show that different side of me as well. Yeah. మీకు వచ్చే స్క్రిప్ట్స్ నుంచి మీకు నచ్చిన ఫిల్టర్ చేసి తీసుకోవడం, బికాస్ అంటిల్ నౌ యూ హ్యావ్ స్టూడ్ ఫర్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ కదా, అది ఎంత డిఫికల్ట్గా ఉంది? అంటే మీకు చాలా స్క్రిప్ట్స్ ఆఫర్ అవుతూ ఉంటాయి కదా, ఐఎమ్ షూర్ యూ మస్ట్ బి నారేషన్స్ స్క్రిప్ట్, బట్ మీరు ఇప్పటి వరకు యూ స్టూడ్ ఫర్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్, అంటే సెన్సిబుల్ స్టోరీస్, స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్స్ కదా, వాటిల్లో నుంచి అంటే ఐఎమ్ షూర్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్, ఇది మాత్రమే కాదు డైవర్స్ రేంజ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ చేయాలని మీకు ఉంటుంది, బట్ మీకు నచ్చేవి రావడం, వాటిని పట్టుకుని ఫిల్టర్ చేసి చేయడం, మీకు అన్ని వచ్చే స్క్రిప్ట్స్ నుంచి అది ఫిల్టర్ చేయడం కష్టంగా ఉందా? Most of the times I'm offered scripts that have strong characters. When a film which is not my type comes my way, I immediately know it. But most of the times I think when filmmakers approach me, they're careful, I feel. What is not your type? Where there's not much scope, for my character, I think that would be my type. I would love to do commercial films as well, but I feel like it needs to have some, scope, some importance. As an audience, I enjoy watching all kinds of films. I love watching masala films. As I said, I grew up watching, all these Yash, Raj, Karan Johar films. So yeah, I would love to be a part of like different genres. But yeah, I think like I don't have a lot of choice when it comes to the opportunities that I get. Inkana? Yeah, I wouldn't say I take a narration like every month or I take like 4 narrations every month. Like that's not the case. Okay. But I've been fortunate enough that like I am getting to work with some good directors and show some kind of versatility. Yeah. Super. స్వాగ్ నుంచి మీకేంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్? ఒక డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్తో మేము ఆడియన్స్ ముందు వస్తున్నాము అండ్ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిల్మ్. సో వెయిటింగ్ టు సీ పీపుల్స్ రియాక్షన్స్ అండ్ హౌ దే యాక్సెప్ట్ ద ఫిల్మ్. యా, జనరల్గా మూవీ రిలీజ్కి ముందు నర్వస్నెస్ ఉంటుందా? Yes, of course, like a mixed bag of emotions. What do you do on release days? What do I do? Like, do you have like a
tradition, like some people say they wear the same shirt Not that really. No, I get very anxious. I check social media quite a lot, like right before the release, just to get like the initial few reactions. But there's no like tradition or anything. Maybe like watching the first show with my family and friends, and like their opinion matters the most to me. Of course, the audiences as well. But initial reactions, I think, yes. Super. On that note, thank you very much for the time. All the very best for Swag. Looking forward to watching it on October 4th. I am very excited. So all the very best. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Taste Daily. Taste the Daily. Holidays nale adi namma GT Holidays da. South India's #1 travel brand.